shocking visuals from Andhra Pradesh where thousands of people gathered to get Ayurvedic medicine for the treatment of COVID-19. ఆయన ద్వారా మాకు పరిచయం అయ్యి ఆయన కొన్ని సూచనలు ఇస్తూ మధ్యలో మాకు ఆధ్యాత్మిక గురువు వెంకటేశ్వర స్వామి శిష్యులైనటువంటి రోహిత్ స్వామి వారు. There are claims of how COVID-positive patients with severe breathlessness took his eye drops and could get stable within minutes. Such was the craze that even patients at the casualty ward of Nellore's government hospital wanted to take the medicine. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആന്ധ്രയിലാണ്. ആന്ധ്രയിലെ നെല്ലൂരിനടുത്തുള്ള കൃഷ്ണപട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ ഗ്രാമത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇതുവരെ 200 പേർക്ക് മാത്രമാണ് കൊറോണ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു മരണം പോലും ഇതുവരെ ഇവിടെ കൊറോണ മൂലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാരും ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വസ്തുക്കൾ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. 100-ൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിലവിൽ വാക്സിൻ എടുത്തവരായിട്ടുള്ളത്. അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഇവിടെ. ആ കാരണം തേടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ കാരണം ആനന്ദയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊറോണയ്ക്കുള്ള മരുന്നുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുന്നിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം. அவங்க மட்டும் தானே மெடிசன் பண்ணிட்டு இருக்கு, இல்லைன்னு வேற யாராவது பண்ணிட்டு இருக்கு? யாராவது பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ அம்மா இல்லை, மருந்துக்கு இருந்து கூட இப்போ யாரும் செய்யறது இல்லை அம்மா தோட. இப்போ ஓகே, அவங்க மட்டும் தான். இப்போ அவங்க மட்டும்தான். டாக்டர் ஸ்லிப் இருந்தால் மட்டும்தான். டாக்டர் ஸ்லிப் இருந்தால் மட்டும் தான் அவர் கொடுத்துனுக்கிறார். எப்போ தானே இந்த மெடிசன் கொடுக்கறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணனாக்கா நம்மளுக்கு டீட்டெயில் தெரியாது. ஃபஸ்ட்டு கரோனா ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துச்சுல்ல, அப்போதுலேருந்து அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சு கொடுத்துன்னு இருந்தார். அப்புறம் எம்எல்ஏ தூரமாக வந்தாங்கல்ல, அப்போதுலேருந்து மருந்து ஆப்பிடல, ஜனாப அதிகமாகி போயிட்டாங்க. அதெல்லாம் மருந்து ஆப்பிடல. செஞ்சாங்க, நிப்பாட்டாங்க மருந்து. ஒரு வாரமாக நிப்பாட்டுற வரைக்கும் அப்புறம் செய்வாங்க. கொஞ்சம் எம்எல்ஏ தூரமாக வந்து அவங்க போலீஸ்காரங்களே சேச்சின்னு கொஞ்சம் எடுத்து பண்ணோம். ஸ்ரீவாரி ஃபவுண்டேஷன் இல்லை, அங்கே சேச்சு எல்லாருக்கும் எம்எல்ஏங்களுக்கு, சினிமா நடிகர்களுக்கு எல்லாரும் கொடுத்தாங்க. பேச கொடுத்தாச்சு. சரியான கூட்டம் வந்துச்சு. அதுவும் அந்த பனைமரம் இருக்குதுல்ல, அந்த ஏரியாவில் தான் 2 பேர் பனைமரம். அந்த பனைமரத்துக்கு தான் அங்கே தான் ரூம் கட்டியிருக்காங்க. இப்போ கூட ரூம் வச்சு கட்டிக்கிறாங்க. இப்போ அதுக்கு என்ன டிவி சேனல் எல்லாம் பார்த்தாச்சு, பெரிய ஆள் கூட்டம் வந்தாச்சு, போலீஸ் செம்ம ஜனம். அந்த ஏரியாவிலேயே அந்த 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 கணிசம் ஒரு 2-3 ஏக்கராக்கு இருக்குது. வண்டி ஓடுறதுக்கு இடம் இல்லை. நான் கூட அங்கே ஒரு நாள் போய் ஒரு நைட்டு 2 பகல் வேலை செஞ்சேன். அங்கே அங்கே போய் வேலை பண்ணோம். எந்த வேலை? அதான் இந்த பூ பறிக்கிறது, அதுக்கு மெடிசின். பூ எந்த பூ? பூன்னாக்கா ஒரே பூ இல்லை, கணிசம் ஒரு 10 ரகம் பூ இருக்குது. 10 ரகம் பூ. தேனு தான் முக்கியம். தேனு வெல்லம். அதுக்கப்புறம் இந்த 10 டைப்பு பூ. பூ இந்த கொரோனாக்கு முன்னாடி இவங்க இங்கே பண்ணிட்டு இருக்க மெடிசன் பண்ணிட்டு இருக்கு. அவர் எப்பவுமே பண்ணிடுது. கணிசனாக ஒரு டாக்டர் இல்லை, அவர் ஆயுர்வேத கொஞ்சம் ஒரு குருசாமி இருந்து அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரணும். அவர் கணிசனாக ஒரு 20-30 வருஷமாக அவர் செஞ்சுன்னு இருக்காரு. பிபிக்கு, நஞ்சா கமாலிக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறாரு. எல்லாத்துக்கும் அவர் அவரும் அவங்க ஃபேமிலியிலே ஒரு ஆளுக்கு சிறு சேர்ந்தாக்கா செஞ்சு கொடுத்து பார்க்கலான்னு செஞ்சாராமா. இந்த வயதும் அது கொடுத்து ஓகே ஆகிற வரைக்கும் அதே கொஞ்சம் பரபரப்பாயிடுச்சு. பின்னி அங்கே போய் செய்கிறவங்க கூட ஒரு ஒருத்தர் கூட மாஸ்க் இருக்காது. மாஸ்க்கு போடுக்க மாட்டாங்க. அவர் மாஸ்க் போட வேண்டாம். மாஸ்க்கு போடுவோம். அது ஸ்மெல்லு அம்மா இது ஸ்மெல்லு தான். அது அந்த வாசனை நம்ம இது பிரிச்சுனாவே அந்த நம்ம நோய் வராது. இங்கே இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க யாரும் மாஸ்க் அப்போ போடல. அது நம்ம இங்கேருந்து நம்ம கோபால் நம்ம அந்த பிரான்ச் ஷாப் இருக்குதுல்ல, அதை தாண்டிட்டாக்கா போலீஸ்காரங்க மாட்டாங்க மாஸ்க் போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் மாஸ்க்கை போடுவாங்க.
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആനന്ദയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു ഡോക്ടറൊന്നല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുരുസ്വാമി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ BP-യുടെ മരുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ആളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവിന് പെട്ടെന്ന് അസുഖം കൂടി, ആ കൂടിയ സമയത്താണ് ആൾ ഈ മരുന്ന് പരീക്ഷിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് വിജയിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇത് ഭയങ്കര പ്രശസ്തിയായി. ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരും സിനിമാ താരങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പൊതുവെ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 2 ദിവസം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് ആ മരുന്നിൽ 10 തരം പൂവും ശർക്കര, തേൻ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നാണ് ആൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തടക്കം ഇവർ മാസ്ക് വയ്ക്കാറില്ല. ഈ മരുന്ന് അവിടെ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്നാലും ഇവർ മാസ്ക് വയ്ക്കാറില്ല. ഇവരിപ്പോൾ നിലവിൽ മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിവറേജ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അപ്പുറം കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് ചെക്കിങ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവർ മാസ്ക് വയ്ക്കുക. ഇവർ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണപട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർ മാസ്ക് വയ്ക്കാറില്ല, ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിനായകേത്ര ഘോഷയാത്ര പോകണം നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ അടുത്ത് കടലുണ്ട്. ഇതൊരു പോർട്ട് സിറ്റിയാണ്, ചെറിയ പട്ടണമാണ്. അവിടേക്കാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഈ വിഗ്രഹം കൊണ്ട് പോണത്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയ സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 25,000 പേര് ദിവസേന ഇവിടെ വന്നിരുന്നു മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ആൾക്കൂട്ടം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം ഇവിടെ വഴി മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് 5 കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വണ്ടികൾ ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ നടന്നിട്ട് പാടത്തൂടെ നടന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതോട് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ മരുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി അത് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി മറച്ച് വിൽക്കുക, ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുക, ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയി പല ആളുകളും, എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള പല ആളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മരുന്നിൻ്റെ വിൽപ്പന ഒന്ന് ഇല്ലാതെയായത്, കുറഞ്ഞു പോയത്. ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് മാത്രം ഡോക്ടർ കോവിഡ് രോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലത്തെ അവസ്ഥയിൽ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മരുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മുടെ വിജയവാഡയിൽ ഒരു ആയുർവേദ ടെസ്റ്റ് ലബോറട്ടറി ഉണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ ആയുർവേദ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളതെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഇത് ICMR-ന് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. My name is Lakshmidhar. Lakshmi? Dhar. Okay. Actually, this Ramai is a professionally qualified doctor or a medical practitioner? No, Dad is not a medical practitioner. He has inherited the traditional medicinal practice, right? Okay. From my grandmother. So from your grandmother? Yeah. So my grandmother used to treat a lot of ailments, okay, like jaundice, sprains, okay, even viral fevers and all. Okay. And then he has developed that interest towards the natural herbs, right, at a young age. Okay. And then I think that when he was around 25-30 years, he started practicing, the inherited medicine, right, I mean from the grandmother. The currently Corona medicine, it started in April 21st is when he started giving the medicine. Because the wave 2, if you remember, it was actually very severe. Yeah. And even in the village, many people got infected with the virus, right? Okay. When many people got infected, he wanted to help them. Okay. And that's when he started as a small project saying that, let's save the village. Village people, yeah. Village people, right? And that's when he started pooling in money. Okay. Like he asked me, my brother, even relatives. Because it takes time as well as the money to develop the medicine, right? So he had the formula. He started thinking about saving the village. Once he started giving it to the village people, right, and within 4-5 days, in fact 3 days is when they started seeing the results, positive results, right? Yeah. Usually even with allopathy, it takes 14 days, 15 days, right, for the treatment. Currently, even today, there is no treatment, right? So it's all about trying to manage the viral load in allopathy. So fortunately, I think in 4 days you see the result. Okay. Purely by word of mouth, right? Village people informing their relatives around the village. They started coming into the village. From next state also, right? Yeah, multiple states. People started coming from multiple states, right? The complete South India. Complete South India also. Yeah, Telangana, Andhra. Anyway, Andhra is where we are, right? Karnataka people have come. Tamil Nadu people have come. Kerala, very less member. I think 1 or 2 people is when we have seen from Kerala. Kerala, we didn't hear this kind of... I think we have come across very small number of cases from Kerala. Okay. But then mainly from Tamil Nadu, Karnataka, mainly from Bangalore and Karnataka as well. Many people have come to take this medicine. Again, just by knowing through the other people, right? Because we have not advertised and we have not... September 2020,
one of our relatives, right, got infected with the virus. He is close to 70 years old. His name is Makki Mastanaya. Okay, Mastana. Yeah. From the relation standpoint, he would be a cousin to my dad. Okay, cousin. Yeah. So he got a score of 24/25. Okay. Yeah, which means that the lungs have been very infected. Even this is in September 2020, right? None of the private hospitals, right, after they saw the report as well as the clinical condition, they said that he's not going to survive. And none of the private hospitals in Nellore city got him admitted into the hospital. So that's when the grandparents of him, Makki Mastanaya, called my dad. They were actually literally in sobbing state. Okay. Called him and saying that my grandfather, Tata, do something, because none of the private hospitals, they wanted help in getting him admitted. Admitted only. Right, Getting the medicine, but not the medicine, but then mainly to get him admitted in the hospital, right? Saying that because my dad has little influence, he's also into politics. Yeah. My dad, he did a sarpanch as well, so they called him and saying that, can you please help? He tried few options, but none of the private hospitals were ready to take him in, because it's all about the death rate as well, right? In case when the patient is severely infected, the possibility of surviving him is less, right? Then none of the private hospitals generally admit the patient. So finally my dad told that, you get him here, we'll give our own treatment, and then we'll see how things go, right? And they came in the ambulance, right, because his condition was not good. He had the oxygen as well, mask and all. They came in the ambulance. So that's when my dad got an idea of eye drops, right? Administering the drops into the eyes, right? It's called Anjanam in Ayurveda, people call it Anjanam. Yeah. So your target is not eye, right? The main target is your central nervous system as well as the lungs. Yeah. But then you are administering the medicine through the eyes, because that is the fastest way of reaching the right organ, right? Okay. So he gave that medicine because he has developed that long back, and we use it for multiple ailments. Okay, multiple So, elements means? let's say when the person is in coma state, or when the person has snake bites, Scorpio bites and all, right? So even in those cases, not the exact formula, but the variation of the formula. Directly affect the, Central nervous system, right? Brain, exactly, right? It will boost the brain. It will activate the brain system, right? So that you can actually at least it will give you that boost to be alive. Yeah. See, when the person is dead, you cannot do anything. So, right? At least as long as you can keep the person alive, then you can give the other treatment. So that is mainly to just keep the person alive, and also this one is specifically to even boost your lung functionality as well. So he got that idea. That is the best part, right? So looking at him with the oxygen levels, he was almost like not responsive, not able to even get down from the ambulance as well, right? So he got that. He prepared it immediately because it's not like we have a store and keep all these medicines at home, right? You have to make it on the fly. Administered the eye drop, and then within I think less than 15-20 minutes he started responding to the medicine. Less than 15-20 minutes he started removing the mask. And then it's not about just the eye drops, you'll have to give the oral medication as well, because the oral medication gives you the permanent cure. So after like 2 hours of giving the eye drops, giving the oral medication, within 3-4 hours I think he started responding positively, right? He was able to settle down, remove the mask, and then breathe normally. Right, though there was some difficulty, he was able to remove the mask. Earlier, he was not even able to remove the mask. Right, he wanted the continuous oxygen supply and all. Right, yeah. So that was the first in a very critical case where there was a very positive in very short span. And within 3 days of taking, like after that, we sent the ambulance, right? After keeping the ambulance for I think 5 to 6 hours, the ambulance was sent back. And then he was in the continuous taking the medication and also taking the very healthy food, right? Because that is what is very important as well. Yeah. Along with the green leaves, leafy vegetables, right? And then dry fruits are very important, cashew nuts, almonds, dry fruit for this treatment. So in 4th day, I think he was able to get down of the, stand up, do normal activities, and then he was roaming all around. Okay. In 1 week and all, he became very normal. So when there was no hope for him to survive, when none of the private hospitals, he came to the old life. 3 days, there was a very clear improvement, and he was very positive, and he was able to move around, breathe normally, everything, it's like getting back to very normal life. And within 1 week, 7 days and all, he was back to normal, and he went to his own work, right? He's a daily labor as well, where he was able to do those things normally.
At home, right, you can make it only for 5 people, 10 people, and you make it, on the fly, right? Somebody comes for saying that, we're not able to breathe properly, or we have tested positive. You'll have to go get the herbs, make it immediately, and then give it. It's not like we keep it at home. April 21st. April 21st. Even formally, he wanted to start giving it for little more people, right? Because at home, you can make it only for 10 people, 15 people. Okay. So there is a small, like 5 acres land, my grandparents, and then now currently is with my Chittappa. Chittappa is my father's brother. Okay. In that land, you have this kind of herbs and all. No. Land is, it's empty land. Empty land. Just that, we were able to make the preparation there, produce the medicine there. This was done in that location on April 21st. How many people you gave the medicine? Initially, it was like only for 100, 150 people, yeah, daily. It's like slowly, gradually it increased, Increased to till Yeah, I think May 18th is when the government got involved to stop. By then, I think per day we were giving it for 10,000 people. And then on one specific day, it even reached, I think, 70,000 people. I think it 17,000. 70,000 people have reached village. Came on Just one day, day one. Yeah, I mean, then the last day, which day? I think it's 18th or 19th. 18th or 19th. Because until 17th, 16th and all, it's only 10,000 people. 10,000 people started coming from. Government started. When the government got involved, they wanted to disrupt the whole thing, right? Because people are not following the COVID norms. More than doing good, right? 1,000 people can. Doing good, their argument is, it could even become a hotspot for coronavirus. Yeah. So, when they tried stopping, I think the word of mouth, right? It actually there was a huge TV coverage, channels coverage and all, and that's when many people got to know about it. They started coming here. After 18th, there was no medicine preparation and distribution here because government took my dad into protection. Protection means he was taken into He was some other location. Yes. Yeah. Okay. In the lockdown period, Lockdown period. even for people to reach the village, it was not easy. They had to pass through multiple checkposts. And when people were not able to do it, they used to come through the fields as well, right? Paddy fields. Paddy fields and all, yeah. They have to wait, they had to stop the cars in 3.5 kilometers away. And they come through the paddy fields, right? The shortcuts and all. But then, it was like a little chaos, very chaotic situation. We continued to make medicine outside as well, irrespective of where my dad was. There were little hideout spots where we made the medicine, sent it to village, to very small quantities, not big quantities, to serve the people. You know how to make this medicine? Yeah, I know. How much number of people knows this composition right now? The right composition, only me and my dad. Only 2 people. A lot of rumors, roam around as well, right? Saying that, your dad, Anandaya has been arrested and all those things. So that's when I wanted to come and protect my dad and support him in whatever way I can, right? So that's when I came to Krishnapatnam. We heard that this medicine was taken to ICMR for testing and all. ICMR never came for testing, right? Though state government has requested ICMR, after I think 2-3 days they denied, saying that we are not the right authorities to get involved, and it should be Ayush, central Ayush as well as the state Ayush that needs to be involved in investigating, right, or examining the medicine, right? So they have come multiple times. We have given the samples, and even in the court, right, because after my dad was being taken away, right? Taken away in the sense, put it into the protection. The reasons could be multiple reasons. They said that there is a threat to him, and we need to give him protection, right? We went to court. There was a bill that has been submitted to Andhra High Court, right, allowing us to prepare as well as distribute the medicine. I think May 31st is when the verdict came, right? For 13 days, from May 18th till May 31st, there has been multiple hearings in the Andhra High Court. The government lawyer, advocate as well as our advocate, the advocate representing Anandaya Garu, there were arguments from both, either government, both sides, government as well as us. No, both sides means government is against, they were against us, yeah. Why this government is taking this kind of? That we do not know, right? That we do not know the reasons, right? Okay. State Ayush is there, as well as the central Ayush is there, and there is a central research, Ayush research body is there. Okay. So what government has requested is, so they have collected the samples
because the state government has requested them to examine the samples to ensure that it is safe for human consumption, right? And all these things, after hearing everything, even the High Court gave a verdict that government should not interfere in Anandaya's preparation as well as distribution of the medicine, and they have instructed us to ensure that we follow the COVID norms, right? Maintaining the distance, everybody wearing the mask, right? And even government of Andhra Pradesh agreed, right? They have given the green signal for Anandaya Garu to make the medicine and distribute it. Commercial platform, yes, we are planning. The idea is to secure the license, right? Because when we talk about the commercial activities, we'll have to secure Ayush license. So we have applied for those things. Once the license comes through, then we are planning to at least have that offline distribution centers. More than the demand, there is a necessity of this medicine, right? The thing is that if it is available on stores or it is easily available for people, they don't have to travel all the way, right? If there is a COVID infected people, if they come to village with the reports, even today, even as of today, we are giving COVID sets, right? We call it as a COVID kit. We are giving it for free of cost. Only preventive, right? Where you take it in advance. So there is also a medication to take it in advance to ensure that you don't get infected. I don't want to call it as a vaccine because vaccine generates antibodies, right? But in this case, it's not generating antibodies, it is giving a boost to your, preventive gives a boost to your immunity system. That way, right, even it will actually try to keep the virus away from you, right? And it's not like, you take it once, right? I mean, the preventive, I want to be clear, preventive, right? It's not like you take it once and then you don't have to take it again. Okay. So you'll have to keep repeating it on a regular basis depending on your exposure to the outside world, right? If you are roaming around, your chances of getting exposure to the virus is high, then we recommend you to take it once in 10 days. Once in 10 days or once in a week. So it's a small size that you'll have to take, small ball size. When I say green pea, you know green pea, right? Yeah. So green pea size has to be taken into the mouth. It's not like you keep it in the tongue, It will go slowly, you swallow it, right? Yeah. Morning and night, just one day. one day. Then you can go for 9 days. 10th day, and then that you keep taking it every 10 days. Every 10 days. Or even weekly, even better. At least once a month has to be taken. At least once a month. It acts as an immunity booster. I don't want to call it as an immunity booster, but it acts as an immunity booster. But the main target is it will keep your lungs clear. Food, no? Yeah. Oh, okay. I mean, there are some restrictions, right? Food restrictions are there. Yeah. You should not eat meat, like either fish, chicken, mutton, even egg, including egg, right? You should not take, you should be just for one day. The day you are taking the medicine, only on that day, for a preventive especially, only on that day, you should not take vegetarian, right? Pure vegetarian. Second day you can take it, anything, not a problem. But for a COVID infected person, it's a 3-day course, right? 3-day course, and it's 3 medications, not 1 medicine. There are 3 medicines called P, letter P, letter F, letter L. P stands for, it could be used for preventive as well as pulmonology, the respiratory system, right? F stands for viral fever, right? It reduces the viral load on your body. So if you have, because once you get infected, your body starts fighting it, right? So the temperature rises. So that's why that F is mainly for reducing the viral load for your body. L is for liver. So once you get infected, or not just the COVID, right? Any viral, right? Normal fever as well, viral fever. Usually your liver functionality would be reduced. So that's where you don't feel hungry, you will not feel like eating, right? So the L is to activate your liver and make it function properly so that you will feel hungry, you want to eat more. You will be in the recovery path as well, fast recovery path. So the medications are P, F and L, right? P has to be taken morning and night, right? For 3 days. For 3 days. Fourth day, depending on the need, right? If there is a need, you will have to take it on the 4th day. This is for the majority of the cases. But if the person is on the ventilation, oxygen supply, then you may have to take it for a little longer as well. But majority of the cases, 3 days. 4th day, depending on the need. That is for P. For majority of the people, for 90%, we give only P, F and L. No, all the 3, they look exactly the same. So P, morning and night for 3 days. F, only in the morning. All the medications are before food. P, you take it in the morning. Give 15 minutes you take F, and then you'll have to take breakfast immediately, within 2-3 minutes. And then L is in the lunch, before lunch.
Same dosage is exactly the same, 5-6 grams, which is like the big goalie size, just one time L. And then night you'll have to take P again, which is the green pea size before dinner. So again I'll repeat, right? P you'll have to take it morning and night. Yeah. F you'll have to take it only in the morning, and there should be a gap of 15 minutes between P and F. P and F. Yeah. L you'll have to take it before lunch, and then P size is green pea size, whereas F and L are big goalie size, right? This is the COVID infected. Yeah, there are two more medications. One is called one is called K. We don't give it very often now. That is for kidney. So whenever a person has vomiting, because when the infection goes very severe, right? Your kidney get infected, or you have a lot of nausea, vomiting, motions, right? Loose motions and all. That's when we give K as well. That is again, it looks like Lehiam, but you'll have to take 1 spoon of that in a warm water, 1 glass of warm water, mix it well, and then you take it morning as well as, when I say morning, after breakfast at around 10:30, 11, and then evening 4 o'clock. That is only K, but we don't give it to many people. It's only very small quantities, right? Not less number of people we have given the K. And then the last one is eye drops, right? Which is Anjanam I told, right? That is only when the person's saturation levels are less than 90 or 85. So only then, when either a person is on oxygen supply or even ventilator sometimes, right? Only then we give the eye drops. Even today it is still, the hearings are going on in the High Court whether to permit Anandaya to give the medicine or stop the medicine. So far what High Court told is, if the person, they themselves come saying that we want the eye drops, then we are allowed to give the eye drops to those needy people, right? Whoever needs it with their consent. So we take a consent from them that you have requested for this eye drop, and then only given that you are requesting for the eye drop, we are giving it for you. 5, right? Total P, F, L, majority L, majority people given, K is their kidney, and then eye drop. See, it depends on the packing, right? Currently, with the facilities that we have, right, we are giving it in the pouches. Usually in the pouch, it lasts only for 3 months. Okay, the shelf life of the medicine is only 3 months. But then if you are able to pack it in the airtight container, right? When I say not even pouch, the glass container, right, then it will last longer, right? It could even be more than 6 months. Sometimes it could even last for a year. Yeah, my dad believes that it will last for 1 year as long as we can pack it in the glass container and then keep it as an airtight packing. I think, see, we are not saying don't take vaccine. I think you just want to be clear, right? I think as government is pushing, right? Yeah. Definitely. It all depends, right? Some people don't want to take vaccine. I mean, there are a lot of constraints, right? Some people, even my cousin is there. Recently, he had nervous breakdown. Okay. He can't. And doctors clearly told him not to take the vaccine, right? And the only option is to rely on the alternate medicines, right, which are available. So for such people, and even old people, think about some old people, tribal people, if you think about it, may not be village, but if you think about the tribal people, there are many tribal people. We have even sent the preventive medicine to West Bengal. There is I forgot, I think Raghavendra or something is there, a social activist in West Bengal. Okay. He has sent a mail to us requesting for the medicine, and we have sent for 1,000 people there. Right, so tribal people, they don't believe in allopathy, right? For them, it's only herbs, natural medicine. So those people and all believe in this kind of medicines, right? And when it is actually working, right? See, when the actual medicine is working, then one thing is about the belief system, right? When somebody believes that this is working, half job is done there, right? Right? More than the actual medicine. When you believe that this medicine works, then your body has already, boosted your immunity system, right? People around here believes that this medicine, because it's been like 3 months, 4 months now, right? 4 months, anyway, 4.5 months, as I said earlier. They have seen many people coming here. In fact, COVID infected people, there are hundreds of ambulances that have come here. Directly people in the ambulance, think about, not 1, 2. Even as of today, 1 week back, there was an ambulance that came here with the mask, right? Their belief is, they believe that they come here, take the eye drops, take the oral medication, and within 4-5 days, they strongly believe that he will recover. And it happens also. It happens as well, right? So, when you actually see it with your own eyes, right, your belief will be even completely different, right? So that's when you will have that confidence that even if I get infected by any chance, right, I have the medicine to take. First thing, you will not get infected. The first belief is that you take preventive dose on a regular basis, even if you get infected by any chance. Right, God forbid, you get infected, it should not happen. Then you have a medicine that works, right? So you don't have to worry. No, not that we are aware of. Right, in the village, No.
Not that we are aware of where people. Single death was. No, not single. Especially in the village people, when they have seen the entire evolution, they have a belief, right? That yeah, I know that this medicine works. Worst case, even if I get infected, I will not Go into severe. severe conditions, right? So that is a belief where they don't wear mask here in the village at least. Right? And also, more than anybody else, my dad itself is a testimony, right? From September, he has not worn mask. And he has been surrounded by COVID infected people. It's not like, including my dad, including him, his people who prepared the medicine, who distributed the medicine, they never wore mask, they never wore gloves. They have administered even the COVID within the ambulance. Thinking about ambulance is a very small area. So at least in the open space, you can think that, okay, air is not contaminated. People getting into the ambulance without the mask is a big thing, right? Only when you believe that it is actually working, not just one person, right? Not one person, right? If one person is getting, then you can. Many of the believers, right, has got into the ambulance, administered without mask, without gloves. They have administered the eye drops, given the oral medication. Unlike that, hundreds of ambulances. So when they don't have that belief, right, see, everybody are scared, right? In fact, when I was in Bangalore, to step out of the house, I used to wear double mask. I had sanitizer into my pocket, right? So you touch something, you wash your hands. You get something from outside vegetables, you keep it in the balcony for one full day, right? 24 hours, you'll keep it out. Like anything that you have to refrigerate, you wash it immediately, like cheese, butter, you completely put it under the water, you wash it and then keep it in the refrigerator. So I have lived that life. I'm not saying that I did not. I have lived life. But then when you see, right, and then when you started looking at the actual results, you will get that belief that, yeah, I mean, mask will help you only to some extent, right? I'm not saying that you should not wear it, only to some extent. COVID infected people, we have given it for over 1 lakh. Over 1 lakh, 1 lakh people. more than 1 lakh people has been infected people, yes. COVID infected people doses has been administered or taken to 1 lakh people. Not even one case has been reported back to us saying that, there has been negative side effects. I'll come to that point. And then little over 50 lakh people has taken the preventive medication. I don't want to say it's free of cost. At least, You are not collecting the amount from the people, but correct. somebody is helping you. Correct. Donors, donors are coming saying that whatever the preparation cost, right? Let's say it's actually costing us per person 10 rupees or per person 12 rupees. Only that preparation cost has been charged for only less number of people. I would say at least 10 lakh people we would have given free of cost. I wanted to be clear, right? It's not just we have prepared it. Many donors have come. For 1 month, right? Yeah, April 18th to April 21st to May 18th, right? Myself, my brother, I was in Bangalore, my brother is in US, my relatives in Nellore. Many people have donated money to my dad, right? Gave money tonight. After 1 week, the village people, right? They themselves have come. They bought all the ingredients, right? In their own interest to save the people, right? And then slowly, when it started going out, people who wants to serve, they came, right? We never took a single rupee from anybody. When people came saying that we wanted to help you, please do not donate us money. You get the ingredients. This is the list of ingredients. Whatever you could buy, please you get it. Yeah, and even people, the herbal collection is a huge task. People have to go around the villages to collect the herbs, right? Because it's not like you're growing in one place. Sometimes you'll have to collect it from a lake, sometimes you'll have to collect it from a field, sometimes you'll have to collect it from paddy fields, and sometimes you'll have to collect it. I mean, it's like a spread across multiple, right? It's not like you're actually growing these things. So you need manpower to collect them. So village people have come forward to help, right? We did not even give them money, right? They themselves came saying that we wanted to help, right? We wanted to do something for the humankind. So like that 1 lakh doses, I would say, huge portion has come from donors, right? The people who wants to serve the people. Right? Yeah. You'll have to give that credit to many people who has come forward to help it. It's not like one person, my dad has done it, right? Without the support from many people. That coordinated is. No. See, I think what I'm saying is that the due credit has to be given to many people who has come forward, supported, and even got barred, village people. Yeah, absolutely. Yeah, coming back to the negative, the side effects, right? The main thing is whatever the ingredients being used, it's all natural, right? All herbs plus spices. Most of the spices are being like turmeric, black pepper. So there are a lot of like that
you will get like 30% of those spices in the kitchen. In fact, we're using all natural, right? Herbs plus spices, nothing else beyond this, right? And we are not even adding any preservatives as well. Yeah, zero preservatives. There should not be any side effects, right? It's like zero. It should be zero side effects. Chance of side effects. Absolutely. Think about it. We have given it for so many people. Like by now, at least we should be notified saying that hey, there has been some cases of. Yeah, as long as that Ayurvedic medicine has been prepared from the natural things, there should be zero side effects, right? The possibility of a side effect is very less. I think that is a huge difference, right? You brought up a very good point. Generally, right? Generally, Ayurvedic medicines are slow. I mean, the perception is it will take long to recover, right? But that is where the differentiating factor, right? Here, think about a person getting negative report in 3 days. After 3 days, right? You test it on 4th or 5th day, chances of you getting a negative COVID report is very high. നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ആനന്ദയുടെ മകൻ ലക്ഷ്മീധരനെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് വിശദീകരിച്ചു. അതായത് കഴിഞ്ഞ 2020 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇവർ ഈ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വേവിൽ, അതായത് കഴിഞ്ഞ 2020 ഫസ്റ്റ് വേവിൽ ഏകദേശം 30ഓളം പേർക്ക് അവർ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു. സെക്കൻഡ് വേവിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടി ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ സെക്കൻഡ് വേവ് വന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഏകദേശം ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ഇവർ വീണ്ടും ഈ മരുന്നിൻ്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത്. മെയ് 18 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവർ ഡെയിലി 10,000-കണക്കിന് പേർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. അതായത് ഈ ഗ്രാമപ്രദേശം മുഴുവൻ ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അതും പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ. ഇത്രയും ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിൽ മെയ് 18-ാം തീയതി ഇടപെട്ടു. അവർ ചില സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ആനന്ദയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് അവർ മാറ്റിയതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അറിയാവുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദയ്ക്കും നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ലക്ഷ്മീധർ, ഇവർ 2 പേർക്കും മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൂട്ടറിയുള്ളൂ. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് കറക്റ്റ് കൂട്ട് ഇവർ 2 പേർക്ക് അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ള കാരണം ഇവർ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മരുന്ന് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു. അതിനുശേഷം ഇവർ ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. മെയ് 31 വരെ ആ കേസ് നടന്നു. മെയ് 31 വന്ന ആ ഹൈക്കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് ആ വിധി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അതായത് ഇതൊരു നാട്ടുവൈദ്യം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുമരുന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ മരുന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു വരുന്ന രോഗികൾക്ക്, കൊറോണ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വിധിയാണ് വന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരിപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി. അതായത് കോവിഡ് രോഗികളായി വരുന്നവർക്ക് ഇവരിപ്പോൾ ഇവിടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ പ്രിവെൻറ്റീവ് മരുന്ന്, അതായത് കൊറോണയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ മരുന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മരുന്ന് ഏകദേശം 50 ലക്ഷം പേർക്ക് ഇവരിപ്പോൾ നിലവിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 1 ലക്ഷം കൊറോണ രോഗികൾക്ക്, അതായത് 1 ലക്ഷം ക്രിട്ടിക്കലായതും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കൊറോണ രോഗികൾക്ക് ഇവർ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തു. ആർക്കും ഇതുവരെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇവർ 5 തരം മരുന്നാണ് കൊറോണ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് കൊറോണ വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് മരുന്ന്, അതിന് ഇവർ പി എന്നാണ് ഇവരതിന് പറയുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ പി. അതുപോലെ കൊറോണ വന്നവർക്ക് അവർ PFL എന്നിങ്ങനെ 3 മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം പ്രിവെൻറ്റീവ് മരുന്ന് തന്നെയാണ്. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൈറൽ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. അതേപോലെ L എന്ന് പറയുന്നത് ലിവറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുള്ള എഫക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നോർമൽ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ ഇത് കിഡ്നീനെ ബാധിക്കുക, ആ രീതിയിലുള്ള ഓർഗൻസിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ K എന്ന് പറയുന്നൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രോഗികൾക്ക്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ PFL-ഉം ഇവർ കൊടുക്കും. ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലായി വരുന്നത്, അതായത് വെന്റിലേറ്റർ സഹായം വേണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നത്, അതായത് ഒരു 85-ന് താഴെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ജനം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതായത് കണ്ണിൽ കൂടെയാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കുക. അത് കണ്ണിലെത്തിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ആ മരുന്ന് കണ്ണിലെത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി സുഖപ്പെടും. അങ്ങനെ ധാരാളം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവരത് സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്യുവർ ആയുർവേദ മരുന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അലോപ്പതി പോലെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇതിനില്ല. ഈ മരുന്ന് നിലവിൽ ഇവിടുത്തെ, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഇതിൽ അത് ടെസ്റ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഇവർ കോടതി വിധി അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരിവിടെ ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഇത് എഫക്റ്റീവാണ്, ആയുർവേദമാണ്. അപ്പോൾ ഇവരായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം. ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് അധികാരം കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവുക. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.